This year I have been lecturing on the 7 churches. Este año he estado enseñando de la séptima iglesia, De las 7 iglesias. de las 7 iglesias. And this is the 6th church. Y esta es la sexta iglesia. Okay. Yeah, all right. The 6th church period is Philadelphia. El sexto periodo de iglesia es Filadelfia. Let me briefly give you an outline of the book of Revelation. Déjame darte un resumen muy general del libro de Apocalipsis. I was talking to the chief of the fire department in Cedartown. En Cedartown estaba hablando con el jefe del departamento de bomberos. And I said, look, the book of Revelation can be divided into 4 parts. Y le dije, mira, el libro de Apocalipsis se puede dividir en 4 partes. It's like the 4 Gospels. Como los 4 evangelios. You have Matthew, Mark, Luke, and John. Tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. And the book of Revelation also has 4 parts to it. Y el Apocalipsis también tiene 4 partes. 4 different views of the Christian church. 4 vistas diferentes de las iglesias de la Biblia. Of the life of Jesus through his disciples. En la vida de Jesús a través de sus You have the discípulos. 7 churches. Las 7 iglesias. You have the 7 seals. Los 7 sellos. You have the 7 trumpets. Las 7 trompetas. And Y you have the battle la batalla between the virgin and the dragon. entre la Virgen y el dragón. They all tell the same story Ellas todas cuentan la misma from historia. different points of view. Desde diferentes puntos de vista. The 7 churches are what's happening in the Christian era from a Christian point of view. Las 7 iglesias lo que pasa a los cristianos en la era cristiana desde un punto de vista cristiano. The 7 seals Los 7 sellos is looking at the social, cultural changes during the Christian era. los cambios sociales culturales en la era cristiana. The 7 trumpets Las 7 trompetas is looking at the political wars during the 7 church periods. habla de la parte de las guerras políticas en esos 7 periodos de iglesia, Yes, during the 7 en trumpets. las 7 trompetas. And then the battle between the virgin and the dragon Y entonces la batalla de la Virgen y el dragón is a concentration on the last days es una of the church of God. concentración de los últimos días de la iglesia de Dios. What is happening ¿Qué está pasando in the last days? en los últimos días? So according to prophecy, we're really around Revelation 13. Así que de acuerdo al Apocalipsis estamos aproximadamente en el capítulo 13. Yes. But now we need to go back to Revelation 3. Pero ahora necesitamos regresar a Apocalipsis 3 And we're studying the book of Philadelphia, y vamos a estudiar el libro or the de church of la Philadelphia. iglesia de The Filadelfia. letter written to Philadelphia La carta escrita a Filadelfia from Jesus. de Jesús. And we want to look at the origin. Y queremos ver el origen. There were 2 brothers. Habían 2 hermanos. One was Attalus, Uno era Atalus, Attalus II, el segundo, and he had an older brother, and his name was Eumenes II. y su hermano mayor, Eumenes, el segundo. Attalus was the one who established the city of Philadelphia. Atalus, el segundo, fue el que estableció la ciudad de Filadelfia. He was from another city, Él era de otra ciudad, and he was from Pergamon, él era de Pérgamo, and so was his brother. y también su hermano, Eumenes. Eumenes. And the friends of Attalus came to him at court, Y los hermanos de Atalus vinieron a él en la corte, his friends, sus amigos, his counselors, consejeros, and they said, attack your brother and kill him, and you will have the kingdom to yourself. y le dijeron, ataca a tu hermano y mátalo y tendrás el reino para ti. What would Attalus do? ¿Qué hizo Atalus? He said, no, Él dijo, no, I love my brother. yo amo a mi hermano, I will not kill him. no lo mataré. And so that city was named Philadelphia. Y esa ciudad fue llamada And Filadelfia. he was called Attalus Philadelphus. Y fue llamada Atalus Filadelfia. In other words, Attalus got a surname called Philadelphus. En otras palabras, Atalus recibió también el nombre de Filadelfia. And here you see the 2 brothers, the twins, loving each other. Aquí ven los hermanos gemelos queriéndose uno al otro.
This sixth church period, Este periodo sexto de iglesia, we want to assign 10 years to this period. decimos que tiene un periodo de 10 años. And this is really typical only in Adventism. Y esto solamente es típico en el adventismo. Others like to start from the beginning of the 1800s. Otras empiezan a hablar desde los 1800, el principio de But los we 1800. take the time 1833 Pero nosotros tomamos el 1833 for many reasons. por muchas razones. One of them is Una de ellas es that there was a tremendous astronomical phenomenon. There was a great shower of meteorites in that year. hubo un fenómeno astronómico muy grande, una lluvia de meteoritos That has never been so great in the history. que nunca había sido tan grande en la historia. Jesus said that the stars would fall. Jesús dijo que las estrellas caerían. And on November 11, Y en noviembre 11, it seemed as if all the stars of the heaven fell in the northeast of the United States. parecía que en el noreste de todo Estados Unidos caían las estrellas. It was a great shower of stars. Fue una gran lluvia de estrellas. Even the Indians drew it in their buffalo hides. Aún los indígenas lo dibujaron en en los cueros de búfalo. Sí. En los cueros de los búfalos. And we end the date in the year 1844, Y terminamos el periodo en 1844, when the Seventh-day Adventist Church starts. cuando empezó el movimiento adventista. So this is a movement of Protestant churches in the 1800s. Así que este es un movimiento protestante de los adventistas en los 1800. We also believe that in 1844 Jesus went from the holy place to the most holy place in heaven. También creemos que en 1844 Jesús pasó del lugar santo al santísimo. But that's another study. Pero ese es otro estudio. Let's look at some parallel symbols. Vamos a ver unos símbolos paralelos. The Jews just celebrated a few days ago the feast of Rosh Hashanah. Hace unos días los judíos celebraron el Rosh Hashanah. That is the day of trumpets. They blow the trumpet. Era el día de las trompetas, que ellos soplaban sus trompetas To announce that in 10 days was the Day of Atonement. para anunciar que en 10 días sería el día del De expiación. expiación. So during these 10 days, the Jews try to make everything right so that they can live another year. Así que en esos 10 días los judíos trataban de hacer todo correctamente para vivir otro año. There were 10 days between Rosh Hashanah and Yom Kippur. 10 días entre Rosh Hashanah y el Yom Kippur. It was in the 7th month. Y era en el mes séptimo. Now think with me. Ahora piensa conmigo. The 7th month is September, El séptimo mes es septiembre, originally. originalmente. That's why it's called Sept for 7. Es por eso que se llama septiembre, por séptimo. October was originally the 8th month, Oct for 8. Octubre era el octavo, octubre por 8. November was originally the 9th month, Nov for 9, 9. Noviembre de noveno por 9. December, Deca for 10. That was the 10th month of the year. Diciembre era por el deca, el décimo mes del año. The first month of the year was really March, the springtime. El primer mes del año era marzo, en el momento de que todo florece. So in the 7th month, En el séptimo mes, from the first day of the month, en el primer día del which mes, usually happened in September, que usualmente ocurría en septiembre, for those 10 days, por esos 10 they were días called the days of awe, se le llamaban los días de asombro. de asombro. Now look at your fingers. Mira tus dedos. How many fingers do you have? ¿Cuántos dedos tienes? 10. 10. Now look at this wall. Mira la pared. This is the wall of Jerusalem. La pared de Jerusalén. Because if you go in that direction, you will go to the earthly Jerusalem. Si vas en esa dirección llegas a Jerusalén. But if you go up, Pero si vas hacia you will arriba, go to the heavenly Jerusalem. vas a ir a la Jerusalén celestial. And there are 10 commandments. Y hay 10 mandamientos. During those 10 days, they needed to do an examination of their life to see if they were keeping the 10 commandments. Y en esos 10 días ellos tenían que examinarse ellos a ver si estaban guardando esos 10 mandamientos. Because God was going to judge Israel Porque Dios iba a juzgar a Israel on the Day of Atonement, el día de la expiación, on Yom Kippur. en el Yom Kippur. Now, when Yom Kippur came, Cuando venía el día del Yom Kippur, then the judgment el día del was done. el juicio ya estaba hecho. One goat was for the devil. Un cordero para Satanás No, goat. o una cabra para Satanás And one for
the Lord. y uno para el Señor. Now we believe those 10 years were between 1833 and 1844. Creemos que esos 10 años fueron desde 1833 hasta A preparation 1844. for the Day of Atonement. La preparación para el día de expiación. And since 1844, we believe we are in the Day of Atonement. Y desde 1844 creemos que nos encontramos en los tiempos de That expiación. Jesus can come back very soon, Que Jesús vendrá muy pronto, according to prophecy. de acuerdo a la profecía. Now, when you go to the book of Daniel, Ahora, cuando vamos al libro de Daniel, and you look at the first chapters of y Daniel, miras el primer capítulo, the first chapter, the second, and the third chapter, el primero, segundo y tercero de Daniel, they are very similar to the three angels' son messages. muy similares a los 3 mensajes angélicos. The first chapter deals with the first angel's message. El primer capítulo habla del primer mensaje angélico. And Daniel asks for a test of 10 days. Y Daniel pide prueba por 10 días. And what is a day in prophecy? ¿Y cuánto es un día en profecía? How much? 1 year. Un año. Un año. And so 10 years. Son 10 años. And Daniel means God is my judge. Y Daniel significa Dios es mi He is juez. announcing the judgment. Él está anunciando el juicio. And so he was faithful and he was a vegetarian. Él era fiel y era vegetariano. Yes, if people will do a test for 10 days, they will see their health will improve with Si vegetarianism. las personas hicieran una prueba de 10 días vegetariano, verían cómo mejoraría su salud. So the first angel's message in Revelation chapter 14 So, el primer mensaje angélico en Apocalipsis 14, talks, verse 6 and 7, versículos 6 y 7, talks about the judgment that is coming. habla de un juicio que va a venir. Fear God. Teme a Dios. Give him glory. Dale gloria. For the hour of his judgment is come. Porque la hora de su juicio ha And llegado. worship him Y adórale that made the heavens and the earth. en el cielo y la tierra. Did you know ¿Sabías that every time you keep the Sabbath, que cada vez que guardas el sábado, you're saying you believe in creation, dices que crees en la creación, that you don't believe in evolution? que no crees en la Every evolución? time you keep the Sabbath, you're saying, I believe in creation. Cada vez que guardas un sábado dices creo en la creación. You believe that God was so powerful that in 6 days he made heaven and earth and he rested on the Sabbath. Crees que Dios en 6 días es tan poderoso que hizo el cielo y la tierra y descansó el séptimo. And the angel, the first angel's message was a call to return to keeping the Sabbath. Y el llamado del primer ángel fue volver a guardar el sábado. And there were people Y that había were personas keeping the Sabbath que guardaban in el the sábado United States en los Estados Unidos before the Seventh-day Adventists. antes de los adventistas del séptimo día. Let's look at Philadelphia. Vamos a ver a Can we Filadelfia. travel there? Vamos a viajar allá. It's ¿podemos? in the country of Turkey. Es en el país de Turquía. This is how it looks. Así se ve. It's a big city. Una gran ciudad. There's only 2 cities of the 7 churches that are still inhabited today. Solamente hay 2 ciudades que siguen habitadas de las 7 iglesias que menciona la Biblia. Only Hoy, 2. solamente 2. Smyrna Esmirna and y Philadelphia. Filadelfia. All the others are destroyed. Las otras 5 han sido Only in destruidas, ruins. en ruinas. And in those 2 cities, we still have Christians living there. Y aún en esas 2 ciudades vemos cristianos viviendo allí. Christian churches. Iglesias cristianas. Philadelphia means the lover of your brother. Filadelfia significa el amor de tu hermano. And I'm very thankful for the song that was sang by Sister Alexandra and Brother Wickler and the children Y muy agradecida con el especial del hermano Wickler y Alexandra y los niños, that talks about love. que habla de amor. This is the highest virtue. Esa es la virtud más alta. And Philadelphia En Filadelfia was a missionary city. era una ciudad misionera. It was established in order to spread the Greek culture. Fue establecida para esparcirse en la cultura griega. It was close to Lydia and Phrygia. Estaba cerca de Lidia y Frigia. And it was promoting the Greek language and the Greek culture. Y promovía la cultura griega y el idioma griego. In a spiritual sense, En el sentido espiritual. this church of Philadelphia was a missionary church. La ciudad de Filadelfia era una ciudad misionera. It symbolizes the missionary period of the Christian church, Simboliza el periodo misionero de la iglesia where cristiana, the gospel was preached in all the world. donde el evangelio era predicado en todo el mundo. Now, Philadelphia, Ahora, Filadelfia, not much archaeology has been made there, no se ha encontrado mucha arqueología ahí, but they
the Turks changed the name, gave it a new name. Pero los turcos cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. Yeah, they call it Allah Shehir. La Allah llaman Shehir, Al-Shehir, which means the reddish city. que significa la ciudad roja, You see, it has, the ground is red. porque la tierra es rojiza. And they grow a lot of grapes in that area. Y crece mucha Viñas. viñas, viñedos en esa área. And so the Philadelphians had a god, and it was the god of wine, Tenían un dios y era el dios del vino, which was Dionysus. Dionisio. Among the Romans, he was called Bacchus. Entre los romanos se le llamaba Bacchus. Bacchus, Yes, that was the god of wine. el dios del vino. You know what is the greatest drug problem we have in the world today? ¿Sabes cuál es el problema mayor que tiene el mundo en drogas hoy? It's not marijuana. No es la marihuana, It's not cocaine. no es la cocaína, It's not opium. no es el opio, It's alcohol. es el alcohol. 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 Alcohol causes more deaths than any other illicit drug El alcohol causa más muertes que cualquier otra droga ilícita. because it is a legal drug. Porque es una droga legal. And it causes alcoholics. Y hace que las personas se vuelvan alcohólicas. It destroys families. Destruye familias. It has caused the greatest natural catastrophes at sea. Ha creado las mayores catástrofes En el mar. en el mar. Captains under the influence of alcohol. Capitanes bajo la influencia Right del here alcohol. in Tampa Bay. Aquí en Tampa Bay. It was a captain who hit the Sunshine Bridge. He was under the influence of alcohol. Un capitán que golpeó el puente porque estaba bajo la influencia del alcohol. And people Y died. personas murieron. But grape juice, Pero el jugo de uva, like it says in the English version, como se dice en la versión the inglesa, new wine el vino nuevo that hasn't fermented que no ha sido fermentado is healthy. es It saludable, protects the heart. protege el corazón, It has phytochemicals tiene químicos Fitoquímicos. tiene fitoquímicos that strengthen the muscle of the heart. que fortalecen los But músculos more del than that, corazón. it opens the blood vessels. Pero más que todo abre los vasos, It dilates los dilata and it allows the blood to go through. y permite que la sangre corra y fluya. We read in the Bible. Leemos en la Biblia. And to the angel of the church in Philadelphia, these things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David. He that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. Y Apocalipsis 3 nos dice, Apocalipsis 3:7 nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Let's go to the key of David. Vamos a la llave de David. Yes. The key of David is a symbol of the key of the New Jerusalem. Es el símbolo de la Nueva Jerusalén. And who has the key to the New ¿Y Jerusalem? quién tiene la llave de la Nueva The new Jerusalén? city of David? La nueva ciudad de David, It is Jesus, Jesús. the son of David. el hijo de David. And that key was given, it appears in Isaiah 22:22, and I will place on his shoulder the key of the house of David. Y dice en Isaías 22. Yes, I will give him the key of the house of David. Y le daré las llaves sobre su hombro, las llaves de la casa de David. Y pondré las llaves sobre su hombro, las llaves de la casa That de was David. given to Eliakim, Eso se le dio a Eliakim, who was a servant of Hezekiah quien era un siervo de Ezequiel. and de De Ezequias. Ezequías. And he was the one who controlled who could come to see the king. He was the gatekeeper. Y él era el que cuidaba la puerta y decía quién podía entrar a ver al rey. So he is a type of Jesus Christ. Así que es el tipo de Jesucristo. Not anyone can come to the Father. No todos pueden venir al Jesus Padre. says, only through me you can come to the Father. Jesús dice solamente a través de mí. No pueden one venir al cometh to Padre. the Father but by me, he No said. puede ir nadie solamente a través de mí. dice That's what Jesús. Jesus said. Eso es lo que Jesus dice is Jesús. the way to the Father. Es el camino al Padre Jesús. Now we read in Revelation En Apocalipsis leemos 1:8. en 1:8. Jesus says, I am the living one. I was dead and
Now look, I am alive forever and ever, and I have the keys of death and of Hades. O 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Have you noticed that little children love keys? ¿Sabes que los niños aman las llaves? The little ones. Los chiquitos. When they're babies, you put keys. Cuando son bebés les ponen las llaves Oh, they get y fascinated. se quedan fascinados. But these keys, Pero estas llaves, the keys to death and the sepulcher, las llaves de la muerte y el sepulcro, are in the hands of Jesus. están en las manos de Jesús. And Jesus also has the keys of the gospel. Y Jesús también tiene las llaves del Evangelio. He gave them not only to Peter, No solamente se las dio a Pedro, he gives them to you. a ti también. You can have the keys Tú of the también gospel. puedes tener las llaves del Evangelio. That gives us the message on how we can be forgiven, Es el mensaje de cómo podemos ser perdonados. how we can be saved for Cómo eternity. podemos ser salvados para la We need to eternidad. repent. Tenemos que arrepentirnos, We need to believe. creer, We need to keep the Ten Commandments. guardar los mandamientos. We need to be baptized in the name of ser bautizados en el Jesus. nombre de Jesús. And we can be saved for Y eternity. podemos ser salvos para la eternidad. Revelation 3:8 says, Apocalipsis 3. I know thy works, and behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. Thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Y dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. You see this key? ¿Ves esta llave? This key opens my house. Esta llave abre mi casa. Anyone who has this key can open my house. Cada quien que tenga esta llave puede abrir And mi Jesus casa. says he has the key of David, Y Jesús dice que él tiene la llave de David, the key to the New Jerusalem. de la Nueva Jerusalén. And then he says there is a door. Y él dice que hay una puerta, There's a door to enter into heaven. que hay una puerta para entrar al cielo. And he has left it open. He has opened that Y door. él la abrió y la dejó abierta. What is that door? ¿Cuál es esa puerta? The open door. La puerta abierta. The open door to missionary work. Es la obra misionera. Corinthians says, furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, and a door was opened before me of the Lord. Traduce de ahí mismo. Dice- Cuando vine a Troas. Y entonces cuando vine a Troas a predicar el Evangelio y la puerta estaba abierta ante mí para el Señor. You know, it's the door that God opens into people's hearts. Es la puerta que el Señor ha abierto en el corazón de And las we need to personas. share the gospel of Y Jesus. tenemos que compartir el Evangelio. We hear that Jesus stands at the door and knocks. Tú oyes que Jesús está en la puerta y toca. That's the door of the heart Es la puerta del corazón where the gospel needs to enter. donde el Evangelio necesita entrar. But the missionary work, can I talk about these two men? Pero la obra misionera, tenemos que hablar de estos dos hombres. Joseph Wolfe, José Wolfe he was born a Jew. nació judío, He became a friend of the Pope. se hizo amigo del Papa, He became a priest. se hizo pastor And then he became a Protestant preacher. y entonces se hizo un predicador protestante And he traveled the whole world. y viajó por todo el mundo. He traveled Africa, África, Asia, Asia, the Middle East. el Medio He Oeste. spoke before the sultans. Habló al frente de los sultanes. He even came to the United States. Vino aún a los Estados He even Unidos. spoke to the President of the United States of America, John Quincy Adams. Habló a John Quincy Adams, el presidente de los Estados And John Unidos. Quincy Adams united the both houses of Congress, the House of Representatives and the Senate, to listen to Joseph Wolfe. Y el presidente de los Estados Unidos unió las dos casas, los congresistas y senadores, para escuchar. Because a Wolfe Joseph was saying that Jesus is going to return. Porque Joseph Wolfe estaba predicando que Jesús iba a regresar. And Quincy Adams says there is no man on earth that has visited more countries than Joseph Wolfe today. Y el presidente decía que no había ningún hombre que hubiera viajado más países en ese tiempo que José Wolfe. He believed that Christ was going to come. Creía que Cristo He was estaba the a punto de preacher venir. Era un in the predicador church of en Philadelphia la iglesia de Filadelfia. in this period En este of periodo, the first angel's message. en el primer mensaje angélico. The other was Edward Irving. El otro fue Edward Irving. He was a great preacher in the United Kingdom Fue un gran predicador en el Reino that was Unido. announcing that Jesus is going to come. Estaba anunciando que Jesús iba And a he's the venir. one who translated the book by Manuel Lacunza from Chile.
He translated it into English. Él tradujo el libro De Manuel Lacunza. de Manuel Lacunza de español a inglés. Correcto. The coming of the Savior. La venida del Salvador. What about Dr. David Livingstone? El doctor David Livingstone He was from Scotland. era de Escocia. In 1841, he went to Africa. En 1841 fue a And he África opened Africa for the missionary work. y abrió África para la obra misionera. He had the spirit of Philadelphia. Tenía el espíritu de He Filadelfia. fought against slavery. Peleó contra la esclavitud. He said that was not right. Dijo, él no era correcto. He would buy slaves and free them. Compraba esclavos y los liberaba. I was in Zambia. Yo estaba en Zambia, I was in the city of Livingstone. la ciudad de Livingstone, And I saw his museum. y vi su museo. You know, when he died, Cuando él murió, he died kneeling. murió arrodillado. They found him dead kneeling. Lo encontraron muerto arrodillado. Yes, I got to see his clothes, his Yo coffin. vi su cofre, su ropa. He bought a young boy, 11-year-old, who was a slave. His name was Chuma, Compró a Shuma, un niño de 11 años que era esclavo, who became his best friend. que se hizo su mejor amigo. He bought another one called Susi, Compró a Susi, también otra esclava, who was a woodmaker. que trabajaba la madera. And they went throughout Africa. They discovered many areas in Africa for the Europeans to bring the gospel of Y Jesus. viajó por África y descubrió muchos lugares para que pudieran venir a predicar el evangelio. But who is the true door? Pero ¿quién es la puerta verdadera? Jesus. Jesús. Jesus says, I am the door. Jesús es el yo soy la puerta. Can you see the shepherd here? ¿Puedes ver este Do pastor you see aquí? him there sitting? ¿Lo ves ahí sentado? He's at the door. En la puerta. He is the one that opens the door and allows the sheep to go in. Él es el que abre esa puerta y le permite a las ovejas And you entrar. see this fence? ¿Y ves esta cerca? We call it a wall in English. La llamamos una pared en inglés. Now spell wall backwards. Deletreo la pared en inglés al revés. Wall backwards. Hacia atrás, la palabra Al revés. al revés. Law. La ley. It symbolizes the law of God. Que simboliza la ley de In the Dios. Bible, the wall symbolizes the law of God. En la Biblia, wall, que es pared, significa la ley. Simboliza And we la are ley. the sheep. Y somos las And ovejas. Jesus is the door. Y Jesús es la puerta. And he invites us to his church. Y Él nos invita a su iglesia. Now, the other open door is the book of Daniel. La otra puerta abierta es en el libro de That Daniel. little book that was opened. Es el libro pequeño que fue abierto That we can understand the prophecies para que podamos entender la profecía and the soon coming of y Jesus. la pronta venida de Jesús. And it foretells of Jesus entering in heaven into the most holy Y place nos habla de que Jesús entró al Santísimo en el cielo to do the judgment, para hacer el juicio. the investigative judgment. El juicio We believe in two investigador. judgments, Creemos en dos juicios. an investigative judgment, El juicio investigador. and in Greek, the Greek word is krisis. Y la palabra en griego es crisis. If you read the Bible in Greek, Si lees la Biblia en griego, when you have judgment, cuando encuentras la palabra juicio, and it's referring to the investigative judgment, it uses the word y krisis. se refiere al juicio investigador, encuentras la palabra crisis. Like in the first angel's message, the Como word en is el primer krisis. con el primer mensaje angélico, crisis. Then there is another judgment, Y ahora hay otro juicio, which the Greek word is krima. que en la palabra griega es crima. There we get our word criminal. Y entonces tenemos la palabra criminal. And that's the Greek word that appears later at the end of the book of Revelation, in Revelation chapter 20. Y esa aparece al final de Apocalipsis, en el capítulo 20. And that refers to the great white throne judgment, Y se refiere al gran trono blanco del juicio, the condemnation. la condenación. Jesus speaks of two judgments, Jesús habla de dos juicios. a judgment unto life Un juicio para la vida and a judgment unto condemnation. y un juicio para condenación. Revelation 3:9. Apocalipsis 3:9. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. There you see the word love. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí está la palabra amar. We go to Islam. Vamos al islamismo.
to identify who is the synagogue of Satan. para identificar qué es la sinagoga de Satán. The first caliph, El primer calif, el caliph, yeah, his name was Abu Bakr. su nombre era Abu Bakr. Abu Bakr Sikkim. Abu Bakr Sikkim, He was the father-in-law of Muhammad. el suegro de Mohammed. Oh, Mahoma. See, Muhammad, Mahoma. Mahoma. That's right. And he said the following. Y él Dijo lo siguiente. dijo lo siguiente. It appears in the book of Edward Gibbon's, The Decline and Fall of the Roman Empire. Lo encuentran en el libro Decline and Fall of the Roman Empire. Yeah. And he said, you will find another sort of people that belong to the synagogue of Satan who have shaven crowns. Be sure to cleave their skulls. Dice, y tú encontrarás otro tipo de personas que pertenecen a la sinagoga de Satán, quienes han agitado sus coronas para estar seguros, asegurar sus Shaven crowns. That means that they would shave se rapan their su heads, cabeza, el symbolizing that they were followers of the papacy. para representar que eran seguidores del Papa. Because it was the papacy that changed the holy day from Sabbath to Sunday. Porque era el Papa el que cambió el sábado al domingo. They claimed to be Jews. Ellos reclamaban If ser you look judíos. at Judaism and you look at Catholicism, they're almost the same. Si tú miras el judaísmo y el islamismo son casi lo mismo. Salvation by works. Salvación por obras, They have a holy temple un templo santo that is in the Vatican. en el Vaticano, Yes, and they have incense that they show. incienso que agitan en There el are templo. so many Muchas similarities. cosas similares. They dress in their long robes, Se ponen, like the Pharisees used to dress. se ponen mantos largos como lo hacían los fariseos. And according to Islam, the synagogue of Satan were those who had their heads shaven. Rapada. Yes, rapada. Y de acuerdo a ellos, Like- la sinagoga de Satán son los que tienen la cabeza rapada. And that's why they wear their little hat on top. Y por eso que se ponen ese sombrero pequeño arriba. Revelation 3:10. Apocalipsis 3:10. Because thou hast kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell on the earth. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. What was the hour of temptation? ¿Cuál fue la hora de la tentación? Philadelphia Filadelfia was a city of earthquakes. era la ciudad de los terremotos. Many earthquakes. Muchos terremotos. Earthquakes would come and destroy the entire city. Venía un terremoto y destruía toda la ciudad. But I remember the earthquake at Calvary, Me acuerdo del terremoto en el Calvario, where all the men fell before the cross donde todos los hombres se postraron ante la cruz, as the earth was shaking. mientras el terremoto estaba It was a pasando. preview of the end of time. Era Preludio. un preludio de lo que va a pasar al final del tiempo. When Jesus comes, there will be a terrible earthquake, Cuando Cristo venga va a haber un gran terremoto and people will fall, y personas caerán and the graves will open. y las puertas se abrirán The graves. o las tumbas se abrirán And those that are ready will go to be with the Lord. y aquellos que estén listos se levantarán para estar con el Señor And those that are alive will be changed. y aquellos que estén vivos cambiarán. Have you ever felt an earthquake? ¿Has sentido algún día un terremoto? Have you felt ¿Lo has sentido un shaking? terremoto? ¿El terremoto? Oh, Sister Lourdes says La yes. hermana Lourdes dice que sí. In Mexico, En México. y in Panama. En Panamá. I felt it in Costa Yo Rica. lo sentí en Costa Rica. I was sleeping. Yo estaba durmiendo. And my bed moved from one side of the room all the way to the other. Y mi cama se movió de un lado al otro lado del cuarto. I remember being in another country. Me acuerdo que estaba en otro I país. was in the bathroom Estaba en el baño. and I saw everything move. Y vi como todo And I se said, oh, I'm movía. getting dizzy. Y yo dije, me estoy mareando. And then I heard, no, we just felt a strong Me earthquake. dijeron, no, es que tuvimos I don't un terremoto remember fuerte. what country I No was. recuerdo cuál era el país. No, another country. No, otro país, no Costa Rica. Maybe it was Chile. Tal vez Chile. But I felt it really strong. Pero lo sentí muy fuerte. Listen, Escucha, when a woman is going to have a baby, cuando una mujer está a punto de tener un bebé, she feels an earthquake in her body. siente un terremoto en su cuerpo. A new child is going to be born. Un nuevo niño va a nacer It moves her entire being. y mueve todo su ser.
Paul says Pablo dice that this earth is going through earthquakes que esta tierra va a estar en un gran terremoto in order to give birth to a new life in Jesus. para así poder dar una nueva vida a través de The Jesús. earth is shaking now more than ever, La tierra ahora se está moviendo más que antes, even like in Philadelphia, así como en Filadelfia, that the people wanted to live outside the city because it moved so much. que la gente quería vivir fuera de la ciudad porque la ciudad se movía demasiado. But there was a great disappointment in 1844. Pero hubo un gran un chasco en 1840. They said that Jesus would come Dijeron que Jesús iba a venir in 1843. en 1843, In 1844. en 1844. He was a Baptist here in America. Era bautista aquí en América. William Miller. William Miller He never became a Seventh-day Adventist. nunca se hizo adventista del séptimo día. That day came, Ese día vino and Jesus didn't come. y no vino Jesús. You know, William Miller William Miller was part of the second great awakening in the United fue parte States, del segundo gran despertamiento en calling for the return of Jesus. el llamamiento a regresar a Jesús. And every time a great awakening has happened in Y America, cada vez que un gran despertar ha surgido en América, a war has come after. viene una guerra después. After the first great awakening Después del primer gran despertar, with Jonathan Edwards con Jonathan in the Edwards, 1700s, en los 1700, the revolution came to America. vino entonces una revolución en América. After the second great awakening, Después del segundo gran despertar, the Civil War came to vino America. la guerra civil en América. After the third great awakening in the beginning of the 1900s, Y al principio de los 1900, el tercer gran despertar, we felt the First and Second World War. entonces se enfrentó la Primera y Segunda Guerra Mundial. Another great awakening is coming. Ahora el cuarto gran despertar And Jesus viene. says, "Behold, I come quickly. Y Jesús dice, vengo pronto. Hold that fast which thou hast, Retén lo que tienes, because let no one take your crown." porque nadie podrá tomar tu I corona. come quickly, he says. Vengo pronto. Do you dice. want Jesus to come back? ¿Quieres que venga Jesús? Do you really believe that Jesus is going to return? ¿De verdad crees que Jesús va a regresar? I believe he is. Yo lo creo. And I see it in the signs of the time. Y lo veo en las señales de los We're in the tiempos. last period of the church. Estamos en el último In the periodo de church of iglesia. Laodicea. That's iglesia de next Laodicea. study. That's the next study. Que es el próximo estudio. The people of judgment is what it means. Laos means people. Dicea means judgment. Significa el pueblo del juicio. And Laos Jesus is significa coming. pueblo. Y Jesús ya viene. And he cannot be stopped. Y él no puede ser And it's going to be a great war that's going to involve the whole earth. Y va a haber una gran guerra que va a envolver a todo el mundo. And they're going to fight against Y Jesus. van a pelear en contra de They're going to Jesús. think he's a UFO, an unidentified flying object. Y entonces van a identificar objetos que vuelan, que vienen volando. Que es un platillo volador o Es un algo. platillo volador. An invasion from another planet. Una invasión de otro planeta. And it is from another planet. Y es de otro planeta. And we need to be ready to go with them. Y tenemos que estar listos para ir con él. Today we need to make our decision. Hoy tenemos que hacer Today is the nuestra day of decisión. salvation. Hoy es el día de la salvación. Today we need to overcome temptation. Hoy tenemos que vencer la tentación. Today he calls upon us Hoy es el to llamado stand de la salvación, firm, para mantenernos firmes. that he may give us a new name, Que él pueda darnos un that he nuevo may nombre, give us a crown, que nos pueda dar una that he corona, may clothe us in new que nos clothes, pueda vestir con nueva ropa, that no one take your crown, que nadie pueda tomar tu corona, but that we will be faithful to Christ, pero debemos ser fieles a Cristo, because his coming is soon. porque su venida es muy pronto. Can I tell you something? ¿Puedo decirte algo? You know what the Supreme Court did in the United States? ¿Sabes lo que hizo la Corte Suprema de This Estados week. Unidos esta semana? It made it legal Hizo legal to redefine marriage. redefinir el matrimonio. According to the Jews, De acuerdo a los judíos, when the antediluvians, cuando fue el antidiluvio, antes del diluvio, when the antediluvians allowed the redefining of marriage, cuando los antediluvianos permitieron redefinir el matrimonio, that they allowed two men to get married, cuando permitieron que dos hombres se two casaran, women to get married, dos mujeres se God casaran, sent the flood. entonces Dios envió el diluvio. And we're repeating that story Y today. estamos repitiendo esa historia. Today, 30 states in the United States 30 estados hoy de los Estados Unidos are making the marriage
between two men or two women legal. Están haciendo que el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres sea legal. But that's another study. Pero eso es otro estudio. That is a sign of the end. Esas son unas señales That de has los never happened tiempos before. que nunca había pasado antes. May the Lord have mercy. El Señor pueda tener And may we misericordia wake up y que podamos despertar and let no one take your crown. y no permitir que nadie tome nuestra corona. Amen.